Hi guys, welcome back to yet another session. This session நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னா power MOSFET. Before getting the details of power MOSFET and its types, we will look into the agenda of this session. We will start off with power transistor, get the features of power transistors, then we will get into power MOSFET, find out the similarities and differences with power BJT. Power MOSFETs have different types. We will take one type and find out how it is constructed, how it is operated, and list the applications of this type. And we will try to know what it is when we just get into the session. Power MOSFET is a voltage controlled device. It has high input impedance and it has the capability to handle drain current in amperes range and breakdown voltage in hundreds of kilovolts. As that of your power BJT, power MOSFET has also to be operated under safe region. We designated a region called a safe operating region in power BJT. Similarly, your power MOSFET should also be operated under safe region. It has faster switching time. It has no second breakdown and it has stable gain and response time over a wide temperature range. Over a wide temperature, you have a stability in gain and response time. This shows that your power MOSFET is immune to thermal runaway. The reason being, as temperature increases, it affects the mobility of charge carriers and so the resistance increases and as a result your current decreases, which will result in no thermal runaway. So this are the features of power MOSFET, and you could notice that this is a similarity to that of your power BJT. Similar to your power BJT, your power MOSFET is also able to handle currents, a higher values of currents and breakdown voltages of hundreds of volts. And these are the differences when you compare it with power BJT. Your power MOSFET has faster switching time, whereas your power BJT does not have. You have a concept called a second breakdown in power BJT, whereas you don't have the second breakdown in power MOSFET. You have localized thermal runaway in power BJT, whereas you do not have thermal runaway in power MOSFET. Whereas a power BJT is a current control device, whereas power MOSFET is a voltage control device. So these are certain similarities and differences between a power MOSFET and a power BJT. There is a disadvantage in power MOSFET. The power handling level of a power MOSFET is very less when compared to the other power transistors. So this could be compensated by changing the construction mode
construction mode from planar structure to vertical structure, and this paves way for different types of power MOSFETs. To name a few: DMOS, VMOS and UMOS. So these are the different types of power MOSFETs that are available, and in this session what we are going to do is, the device that we have taken under power MOSFET is VMOS. VMOS stands for vertical metal oxide semiconductor. The reason for the name vertical in VMOS is because of the fact that the channel is formed in the vertical direction. Channel is formed in the vertical direction rather than the horizontal direction in the planar device. Usually you will have a channel in the lateral direction or in the planar direction, right? Whereas here the channel is going to be in the vertical direction, and that is why it is given a name vertical metal oxide semiconductor. Moreover, the channel has the appearance of a V-cut, right? This channel is going to have the appearance of a V-cut, right, which forms an important characteristics of this vertical metal oxide semiconductor. Straight away we will move on to the construction of the device. So this is the construction of VMOS. You do have a N plus source, a heavily doped N plus source region and a drain region separated by the P-type region over here, forming two junctions J1 and J2. You do have a V groove formed at the upper surface, that penetrates through both the junctions J1 as well as J2. So it creates two vertical MOSFETs, MOSFET 1 and MOSFET 2. A gate oxide is deposited on the surface, preferably by thermal oxidation of silicon. So this is going to be your silicon dioxide deposited on the surface. Covering the silicon dioxide is an aluminum layer which forms the gate terminal. So this is about the structure of VMOS, and there is a region which is called as the N-drift region, which is responsible for determining the blocking voltage. This concept we have already understood in our previous video named power BJT. This is the structure of a MOSFET. Before getting into the operation of VMOS, we'll just have a small recap of how current flows inside a MOSFET. When VGS is going to be made positive, so this gate silicon dioxide layer acts like a capacitor, and so equal and opposite charges are going to be deposited here. So there is a channel that is going to be induced in the lateral direction in the planar structure. Okay, so when VDS is going to be made positive, so the electrons that are given by the source, so this forms a path for the electrons to move from the source to the drain, and as a result current flows. So this is the concept that we have already studied under MOSFET. The same principle we are going to apply it over here and understand the operation of VMOS. This is the diagram that depicts VMOS after all biasing arrangements. நம்ம இப்போ ஆபரேஷன் பார்க்க போறோம். என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we will start with the concept where இந்த கேட் டு சோர்ஸ் வோல்டேஜை நம்ம அப்ளை பண்ணல. இந்த கேட்டுக்கும் சோர்ஸுக்கும் உள்ள வோல்டேஜை நம்ம அப்ளை பண்ணல. அப்ளை பண்ணாத போது என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். அதாவது கேட் சோர்ஸ் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணல, ஆனா VDS கொடுத்துருக்கேன். சரிங்களா? VDS is applied.
இந்த கண்டிஷன்ல what really happens is இந்த ரெண்டு ஜங்ஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா J1 J2 ரைட் இதுல J2 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it gets reverse biased because of this positive polarity ரைட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாத்தையும் n drift region n போது எலக்ட்ரான்ஸ் நிறைய இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது உள்ள வாங்கிரும் ரைட்டுங்களா அப்ப என்ன ஆகுது if it sucks all the electrons so there is going to be devoid of charge carriers and as a result the depletion layer widens right so we say that J2 is reverse biased இப்ப நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படினா கரண்ட்டை வந்து induce பண்ண முடியும் கரண்ட்டை we can make it flow inside this device by right formation of a channel at the surface of the p region below the gate oxide இதுக்கு கீழே என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்னால ஒரு சேனலை ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா in case if I am able to make a channel here between the source and the drain இதுக்கு நடுவுல என்னால இங்க ஒரு சேனலை உருவாக்க முடிந்தால் எனக்கு என்ன பண்ண முடியும் கரண்ட்டை ஃப்ளோ பண்ண வைக்க முடியும் அது எப்ப பாசிபிள் அப்படின்னா by applying positive VGS positive VGS apply பண்றேன்னா so இது என்ன ஆகுது already we have studied this behaves like a capacitor so இங்க நான் பாசிட்டிவ் கொடுக்கிறேன் அப்படின்னா இங்க எனக்கு ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இன்டியூஸ் ஆகும் so இன்னொரு பாசிட்டிவ் கொடுத்தேன்னா இன்னொன்னுனா இன்னொன்னு அப்ப என்ன ஆகுது இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரானுக்கு this becomes a channel now right so இங்க இருக்கிற electrons will start moving because there is a channel that is created right ஒரு bridge மாதிரி ஒரு channel வந்துருச்சா so அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் அப்படினா so this being reverse biased you do have as it has donated an electron there will be a depletion region full of positive ions அப்ப அது என்ன பண்ணும் this electric field will start attracting the electrons from this p region right அப்ப என்ன ஆகுது electrons எல்லாம் இங்க ஓடியார ஆரம்பிக்குது so electrons are going to jump from this p region into this n drift region similarly so this behaves like a MOSFET 1 this behaves like MOSFET 2 similarly the electrons from here will also move here right அப்ப ரெண்டு இடத்துல இருந்து எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படினா கரண்ட் வந்து எனக்கு கிடைக்குது அது எந்த டைரக்ஷன்ல வெர்டிகல் டைரக்ஷன்ல எனக்கு கரண்ட் வரப்போகுது ரைட் இந்த V groove-னால ரைட்டா சோ என்ன ஆகுது சோ இங்க எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க ஜம்ப் ஆயிருச்சா இப்போ VDS நான் என்ன பண்றேன் பாசிட்டிவா கொடுத்திருக்கேன் சேஞ்சும் பண்றேன் அப்படினா இங்க வந்து ஜம்ப் ஆன எலக்ட்ரான்ஸ் will start getting attracted towards this drain region and so there is going to be a flow of current right இப்போ எந்த இடத்துல ரெண்டு இடத்துல இருந்து வர்றதனால you do have a heavy flow of current and that is why we say it is able to handle large currents in ampere range. This is all about the operation of VMOS. We'll switch our focus to the limitations of VMOS. முதல் இது என்ன அப்படின்னா the fabrication cost வந்து it is very high. This is the first limitation it has. The second important limitation that it has is manufacturing difficulties. என்ன manufacturing difficulty ன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி இந்த V groove பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா இத வந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவலா எட்ச் பண்றோம் ரைட்டா ஒரு பிளேனார் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து இந்த V கட் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா அது எப்படி கட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா we will etch it with a solution called as potassium hydroxide solution சரிங்களா இத வச்சு தான் என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா இந்த V groove நம்ம வந்து எட்ச் பண்ண போறோம் அது எட்ச் பண்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படினா so this potassium hydroxide has different etch rates having different silicon surface orientation right வெவ்வேறு surface orientationல உள்ள சிலிகானுக்கு the potassium hydroxide solution வந்து different etch rates கொடுக்கும் சோ அப்ப பாத்தீங்க அப்படினா the uniformity இருக்காது ரைட்டா ரைட் இது ஒன்னு இரண்டாவது என்ன அப்படினா during course of time right the potassium hydroxide solution contaminates the gate oxide right அதாவது during long time operation this potassium hydroxide solution will start contaminating the gate oxide and so the needed functionality will not be
obtained. So these are the two limitations that your VMOS has, right? We'll move on to the advantages of it. என்னென்ன advantages இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து higher current rating. This is the first advantage it has. ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா it has positive temperature coefficient, which means that when temperature increases, your resistance will increase, and as a result you will avoid this phenomenon called as thermal runaway. சரிங்களா? மூணாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா you don't have storage of charge carriers, reduced storage level of charge carriers, and so you have a faster switching time. This we have understood when we discussed about the switching characteristics of transistors, bipolar junction transistors, right? So reduced storage level illadhanaala you do have you do have faster switching time, and finally you do have a reduced channel resistance. We will list down the applications of VMOS. It is used in hi-fi audio power amplifiers. It is used in broadband high frequency amplifiers, and it is used in switching power amplifiers, which converts AC power sources to DC arbitrary sources, right? So these are few applications of VMOS. Wish that this session had been really beneficial to understand the concept of VMOS. If you like this video, please subscribe, share your comments, and forget not to press the bell icon. Thank you so much for watching. Happy day.